The Dholera SIR is going to be developed in an area of more than 360 square kilometers. It will be developed as a global hub of economic activity, supported by world-class infrastructure, premium civic amenities and centers of excellence. It will cater to both international and domestic markets. The SIR will have multiple business, financial, recreational and residential districts. It will provide the next generation of housing with cultural, recreational and amusement spaces. The centerpiece of the SIR is the CBD, the Central Business District. This building will be a masterpiece of design and art, an iconic structure that will stand out as an imprint of Gujarat's ingenuity and enterprising spirit. A true monument dedicated to New Gujarat, the Golden Gujarat. The Dholera SIR will have a low carbon footprint due to extensive investments in harnessing solar and wind power. The adjoining Kalpasar Dam will create a sweet water reservoir which will transform the area into a lush green landscape. And on the outskirts, it is proposed to further develop the Black Buck Sanctuary and the golf course as tourist attractions. The central spine of the Dholera SIR will be a 10-lane expressway. This will connect the SIR with Ahmedabad on the one hand and with the airport and seaports on the other. The SIR will also be linked with Ahmedabad city through a metro rail system. The SIR will be serviced by a world-class international airport and major seaports in the area. While the state government is committed to public investment in core infrastructure, it is also open to attracting private investments. The SIR will be governed by a new SIR Act, another first of its kind in India. The state government has already enacted the SIR Act. SIR is a self-governed economic region enjoying global benchmarks. It has the full support of the central government and the commitment of the state government and its leadership. It has the logistics support of the upcoming Dedicated Freight Corridor or DFC between Delhi and Mumbai. The SIR will be serviced by the Gujarat International Finance Tech City, which is better known as GIFT. The Dholera SIR is a lifetime opportunity. The SIR offers a gamut of opportunities. Opportunities that exist in building its infrastructure. Opportunities that exist in setting up industries. हिंदुस्तान में छोटे शहर हैं, बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट एकदम नया है। हालांकि मेट्रो सिटीज सुविधाओं के लिहाज से काफी आगे हैं। आखिर स्मार्ट सिटीज में ऐसा क्या होगा जो वो हिंदुस्तान के दूसरे शहरों से अलग होंगी? ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आखिर कैसी होती हैं स्मार्ट सिटीज और क्यों मोदी ने देखा है देश के लिए ये स्मार्ट ड्रीम? मोदी सरकार देश में इसी तरह के 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की तैयारी में है। स्मार्ट इसलिए क्योंकि ये शहर बेहद आधुनिक होंगे। इनमें लोगों की जरूरत की हर एक चीज मौजूद रहेगी, यानी इन शहरों में मॉडर्न और लग्जरी लाइफ जीने के लिए सारी सुख सुविधाएं होंगी। स्मार्ट सिटी एक ज़्यादा एफिशिएंट शहर होगा और ये एफिशिएंसी कोई एक प्रकार की एफिशिएंसी नहीं होती। एफिशिएंसी आप किस प्रकार से एनर्जी मैनेज करते हैं उसकी एफिशिएंसी होती है, किस प्रकार से आपका यातायात मैनेज किया जाता है उसमें एक एफिशिएंसी होती है, किस प्रकार से म्यूनिसिपल सर्विसेज, सीवरेज, वॉटर सप्लाई ये सब विकास માટે કેટલું લાભદાયક? जी ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે સોલર પાર્ક બનવાની મુખ્ય પ્રધાને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી છે। 5000 મેગાવોટ જેટલી વીજળી ના પાર્ક માટેની મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને આજ પ્રમાણે આ સમગ્ર પાર્કના કારણે 20,000 થી વધુ લોકોને રોજગારી મળવાની છે। સ્વાભાવિક છે કે વીજળી ઉત્પાદન થવાથી સમગ્ર ગુજરાતને ફાયદો થશે, દેશને પણ ફાયદો થવાનો છે, કારણ કે વીજળીનું મહત્તમ ઉત્પાદન વધતાની સાથે જે કુદરતી સ્ત્રોતમાંથી વીજળી મળવાની છે, સોલર પાર્કમાંથી વીજળી ઉત્પન્ન થવાની છે, તેના કારણે જે એનર્જી છે એ સહિતના તમામ ક્ષેત્રોમાં આને એક મોટો બુશઅપ મળશે અને અંદાજ પ્રમાણે 25,000 કરોડનું રોકાણ થવાની સંભાવનાઓ સરકાર દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે અને તેના જ કારણે આજે મુખ્યપ્રધાને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી છે અને એક સોલર પાવર ક્ષેત્રે ગુજરાત એક મોટી હરણફાળ ભરશે એવું નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહ્યું છે। જી
बिल्कुल, तमाम जानकारी बदल आभार हितल। तो ये पावर डक्ट का है। देखो ना बारिश इसमें से कैसे काम कर रहे हैं, मिट्टी निकल देखिए। गिफ्ट यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गांधीनगर में स्मार्ट सिटी गिफ्ट का पहला फेज बन चुका। गिफ्ट सिटी में बन रही है गुजरात की सबसे ऊंची बिल्डिंग। गिफ्ट सिटी में 110 ऊंचे टावर और 20,000 घर। गिफ्ट सिटी में मिलेंगी 10 लाख नौकरियां। गांधीनगर की तरह ही देश में 100 स्मार्ट शहर बनेंगे। प्रधानमंत्री